This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to our guest of today, Colonel Durga Prasad, retired. And I'm very thankful to you. Sir, namaskar. Welcome to this special show once Namaskar. again. And I had to trouble him Uh, because what we are witnessing today, political parties doing dharnas. Ongoing dharna in Hyderabad, likewise in various other cities. In spite of the presidential election slated to be in July, in spite of Hyderabad being very hot in the news, the Jubilee Hills rape case, what happened, God knows. 111 what happened, God knows. Because political parties did not come out for these major issues very specifically. And then Mahangai, you have seen the price rise and everything. A token protest, but after that they withdrew. The education, very costly and dear. Again, the fear, panic which is being created in the name of health. That also all political parties are one and the same. See, we see even today Rajiv Gandhi wearing the mask even for the nomination of the presidential candidate. Whom are they going to frighten or fear? People have understood. So all these, why is this politics? Just for the gain of elections, votes and elections? And unfortunately, the defense services, which should have been above all this political spectrum, is it catching up with this turn of politics, presidential election around? And so many I have shown you, I have given you examples of Jubilee Hills rape case, 111 GO, burning issues sidelined, even inflation sidelined, so that you get another issue, so that you make people to forget. And you have seen the trauma of COVID-19 pandemic, how the vaccines had telling effects. So you want them to forget all these things. Now you brought the AGNI path or Veer issue onto the screen. I mean to say, when I said screen, into the public domain by all these political parties, dharnas are going around, and there are 2 or 3 different versions, even from the retired army personnel. No wonder, because this is the beauty of our democracy. People participatory constitutional democracy. ప్రజాస్వామ్యంలో రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రజలు తమ స్వేచ్ఛతో తమకు తోచిన విధంగా తమ ఆలోచనలను ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవచ్చు చట్టబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆధారాలతో. यही हम कहते हैं हमारी संविधान, क्योंकि हम हर एक नागरिक संविधान है, इसीलिए हमको सोचने की शक्ति है, अथवा सोच के द्वारा हम जब प्रजा के क्षेत्र में जाते हैं, हम हमारी विचार जो है हम इसी प्रजा के सामने रखते हैं. तो इस तरह की चीज आज हम इवन हमारे सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस के जो हिस्सा अग्निपथ और अग्निवीर का जो मुद्दा है. अग्नि मालूम है आपको, अग्नि मीन्स फायर, अग्नि अंटे मंटा. जो अग्नि आज पूरा देश को जलाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह? राजनीतिक द्वारा. ये राजनीति की अग्नि, क्या ये सही है? इनकी सोच सही है? क्योंकि दिस इज लिंक टू द यूथ ऑफ इंडिया who are very patriotic, who want to pursue, and the other side, they feel this is a very good employment. After that, you get pensions and all. But this Agnipath converted into Agniveers, only 4 years, no pension. Even the first CDS, Mr. BP Rawat, he was very candid and clear. Last time also we played. He said, services should be patriotic. To serve the nation, you come here with dedication. How? You should have that physical ability and that strong mind to serve the services. Hatwa, this is not going to be an employment. When you become part and parcel of it, he says, you can gain while serving the society, not society, armed forces and the country as a whole. So that is the beauty concept. And why things went wrong, where it went wrong, because of pandemic. After Agnipath, many went through, youth went through some
preliminary examinations. Only I think the theory was pending, and they were waiting for that. But all of a sudden, a bombshell overriding that earlier scheme, Agniveer, stating that only 4 years and recruitment after that they will be absorbed into so and so blah blah. That already it is there in the news. So that's such an important issue concerning our security. Now it has become part of political dharnas. So how good it is it going to help, and is the central government wrong in trying to again introduce a scheme without discussion at the level of panchayat or municipalities, assembly or parliament? All of a sudden, top to bottom, is it what creating confused anarchy? And you have seen the violence in Hyderabad and Bihar. Even the bogies have been burned. I'll just show you a glimpses of it before I make our guest to speak on this. Very unfortunate. We should have never had such type of you know violence going on. But is it because of the fact that the youth were enraged? Indian Air Force to start recruitment under Agnipath scheme, and believe me, while Indian Army to notify about recruitment in 2 days, this was June 24th. Now today he will explain more than 5 or 50,000, I don't know, for some vacancies. Many have applied as on today, 28. Many have applied for such courses. So what does this show? On one side, political dharnas, but on side, youth applying, and he let us hear him. మెడికల్ ఫిట్ అయ్యారు, రన్నింగ్ ఫిట్ అయ్యారు. మాకు ఎగ్జామ్ జరగాలి, మమ్మల్ని ఎగ్జామ్ జరిగి పెట్టి మమ్మల్ని ఫిట్ చేస్తే మాకు జాబ్ వస్తుంది సార్. దానికి టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ వల్ల 4 సంవత్సరాలు చేసి ఇంటికి వచ్చుడు. అంటే దీని పింఛన్లు భారం పడు వల్ల మా ఎగ్జామ్లు అన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తుండు. ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ అన్ని ఎగ్జామ్ జరగంగా ఓన్లీ ఇండియన్ ఆర్మీకే సార్ కరోనా. ఎలక్షన్లకు లేదా కరోనా, ఎలక్షన్లకు లేదా కరోనా, ఓన్లీ ఇండియన్ ఆర్మీకి ఒక్కదానికి కరోనా. 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటికి వచ్చి ఏం చేసుకోమంటాం మేము? 22 ఏజ్ లిమిట్ అయిపోయింది. ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయాలా? మాకు అదే 2 రోజు నుంచి ఉన్నాం సార్ మేము. జూన్ 15 ప్రెస్ లో పెట్టి ఎగ్జామ్ పెట్టారు. ఏం పెట్టారు? మిగతా వాళ్ళందరికి ఎవరో వాళ్ళకి అందరికి నోటీస్ గిట్ ఏమి డైరెక్ట్ ప్రెస్ మీట్ లో పెట్టి ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేసి ఎలగొట్టేసారు అందరినీ. పోలీసు వాళ్ళకి రేపు అత్యాచారం చేసిన వాళ్ళ మీద తీసుకునే చర్యలు లేవు, కానీ మా కోసం దేశం కోసం కష్టం పడే మీద మాత్రం ఇలాంటి. ఇంకొకటి 2019లో కరీంనగర్ ఆర్మీ ర్యాలీ జరిగింది. దాని తర్వాత 2020 బుక్ అయింది. 2021లో మేము ఆర్మీకి సెలెక్ట్ అయినా అందరం పరీక్ష కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. 2 సంవత్సరం అయింది, ఎగ్జామ్ పెట్టలే, ఏం పెట్టలే. నోటీస్ ఇస్తారు, రద్దు చేస్తారు, నోటీస్ ఇస్తారు, రద్దు చేస్తారు. ఏడికి వెళ్ళాలి మేము? అడిగే వాళ్ళు వాళ్ళారు, చెప్పే వాళ్ళు వాళ్ళారు. మాకు 2 సంవత్సరం అయింది, కుక్కలేక తిరిగిన రోడ్ల పైన. ఏడుకోవాలి మేము? ఇప్పుడేమో డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ తీసేసారు, కొత్త స్కీమ్ ప్రకారం చేయాలంటారు. ఏడికి వెళ్ళాలి మేము? ఏడికి వెళ్ళాలి? 42 ఏఆర్ఓలకు ఎగ్జామ్ ఉన్నాయి సార్. వాళ్ళు మెడికల్ ఫిట్ అయ్యారు, రన్నింగ్ ఫిట్ అయ్యారు. మాకు ఎగ్జామ్ జరగాలి, మమ్మల్ని ఎగ్జామ్ జరిగి పెట్టి మమ్మల్ని ఫిట్ చేస్తే మాకు జాబ్ వస్తుంది సార్. దానికి టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ వల్ల 4 సంవత్సరాలు చేసి ఇంటికి వచ్చుడు. అంటే దీని పింఛన్లు భారం పడు వల్ల మా ఎగ్జామ్లు అన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తుండు. ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ అన్ని ఎగ్జామ్ జరగంగా ఓన్లీ ఇండియన్ ఆర్మీకే సార్ కరోనా. ఎలక్షన్లకు లేదా కరోనా, ఎలక్షన్లకు లేదా కరోనా, ఓన్లీ ఇండియన్ ఆర్మీకి ఒక్కదానికి కరోనా. 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటికి. So this is the ire of youngsters. They are protesting. Why only corona for army? See, he is the one who has died. The other one also. Very sorry state of affairs. Even his sister is slated to be in army. While in the police firing. I don't know. Judicial inquiry we have demanded up till now. Whether it has come or not, God knows. All of a sudden, the politics. Agnipath, he says, approves 10% reservation of jobs for Agniveers everywhere. And every government, because some governments have come out, and very surprisingly, the corporates, they are taking interest. They are supporting government move. That really, don't know, is the political parties doing something wherein they want to have more of corporate funding when corporates are supporting this issue. Violence not solution. Gather correct information. Get doubts on Agnipath scheme clarified. IAF chief to protesters. Violence is not the solution. And lastly, let me just let us listen to the Satyapal Malik governor, and here we have VHS Jagdish Shetty, National General Secretary, Virat Hindu Sangam. If youth Agniveers can be recruited for only 4 years term in the military under the Agnipath schemes, why not PM and ministers also have only 1 term as PM or ministers? It's a logical question. When you have set your house in fire,
people will ask, the government, central government has to answer this. Then we'll listen to our Meghalaya governor. Malik, what सरकार के जो दोस्त हैं, मैं अभी आ रहा था 20 दिन पहले गुवाहाटी आया, मैं वहां से मेघालय से, वहां उस एयरपोर्ट पे एक लड़की बड़ी मॉडर्न मेरा स्वागत करते हुए मुझे मिली। मैं कहा आप कौन है? कि साहब मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब है? कि नहीं साहब ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। अब अडानी को एयरपोर्ट, उसको सारे जो है रेलवेज, शिपयार्ड, सब चीजें उसको जा रही हैं। तो ये जो चीज है इसको कहीं रोकना पड़ेगा। ये सारा देश बिकने नहीं देना चाहिए हमको। और ये एमएसपी that's what सारा देश को बिकने नहीं देना चाहिए. So we'll go to our guest today. So how do you look at this scenario, sir? Corporates are supporting, political parties on the road doing dharnas. How do you see this issue? Children, I mean, even those who wrote the exam, they are demanding that those who are already gone through all preliminaries, only for army corona, for elections no corona, for cinemas no corona, for IPL matches no corona, for bilateral meetings no corona, for foreign trips no corona, only for army. And when it comes to school going children, and when common man goes into the public, you make them corona conscious, or you create that fear. How do you look at this scenario? What is happening with our army, sir? Retd garu, first and foremost, I feel sorry for the youth who cleared part of the examinations, and before the written examination was held, unfortunately, corona came. And when it comes to army recruitment, it is through open rallies. Open rallies in the sense, around 10,000 of the people, they congregate at a place, and from there, under absolutely strict the vigilance of the civil police and the army personnel, the various physical tests and everything are conducted in the open. It is, there can't be a more a transparent system than that. Now, what happened? All that was not possible with corona in the what called past 2 years. I feel sorry for my sympathies are those with you, but having determined, having cleared the 2 stages, I'm of the opinion they should take this particular AGNI scheme, because it is going to be implemented whether you like it or not. It's going to be implemented. దీని లోపల ఒకటండి, ఇప్పుడు మనం అంటే ఈ స్కీమ్ గురించి చాలా ఏంటంటే ఒపీనియన్స్ వచ్చాయి, అవి వచ్చాయి. వీటన్నిటి లోపల మనం చూడదలుచుకుంది సోషియో ఎకనామిక్ దాని గురించి నేను కాస్త టచ్ చేయదలుచుకున్నాను. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే అండి, వన్ ఈస్ ద ఇండివిజువల్, the one who is aspiring to join the armed forces. సెకండ్ డైమెన్షన్ లోపల ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్. థర్డ్ డైమెన్షన్ లోపల ఏమైతుందంటే ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్. సో వీటన్నిటి లోపల బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇవాళ రోజులో ఎవరైతే మెట్రికులేషన్ చేశారో వాళ్ళకి ఆర్మీ వెరీ వెరీ ఆనరబుల్ ప్రొఫెషన్ అండ్ వెరీ రెస్పెక్టబుల్ ప్రొఫెషన్. అది కాకుండా మానిటరీ గెయిన్స్ ఆర్ ఆల్సో క్వైట్ ఓకే. మీకు అంటే సబ్సిక్వెంట్ గా ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ సర్వింగ్ ఇన్ ఎ ఫీల్డ్ ఏరియా, అలవెన్సెస్ అన్ని కలుపుకొని మీరు అంటే రెడ్డి గారు, దేర్ ఆర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్, అక్కడ యూ మనీ డజంట్ మీన్ ఎ థింగ్ టు ఎనీబడి. అంటే మీకు ఒక షాప్ కూడా దొరకదు అనమాట. అటువంటి చోట మీరు 2 years 3 years కంటిన్యూస్ గా ఉన్నారంటే you will be able to save nothing less than 4-5 lakhs in a year. So a rural youth, particularly వాళ్ళ సోషో ఎన్విరాన్మెంట్ లోపల ఏంటంటే ఒకటి కన్వెన్షనల్ గా ఏంటంటే ఫాదర్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఆర్మీ, దాదా వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఆర్మీ. I know of 6th generation 7th generation of the soldiers, particularly అప్నార్ లోపల ఇది మనకంటే కాస్త ఎక్కువ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే
anyone who's rather trying to join the army, he rather prepares at least for about 6 to 9 months. And అతను ఇండివిజువల్ గా చేస్తున్నాడా లేకపోతే ఏదైనా అకాడమీలో జాయిన్ చేస్తున్నాడా? దీని లోపల నేను ఒక మీ దృష్టికి తేవదలుచుకున్నాను. ఏదైతే మీరు వైలెన్స్ చూశారో అది బై అండ్ లార్జ్ ఏంటంటే బీహార్ లో కొన్ని ఏరియాస్, ఉత్తరప్రదేశ్ లో 1-2 ఏరియాస్, అండ్ సికింద్రాబాద్ ఆల్సో ఇట్ హాస్ బీన్ ఇంజనీర్డ్ totally by ఎవరు ఆయన some ex-serviceman. He is a retired Havaldar, Rao. He was running these academies, Narsaraopet nunchi. Then he is the one who engineered all these other mayhem at Sikindrabad railway station. ఇప్పుడు ఏంటంటే యూత్ ఉంది అండ్ ద ఫ్రస్ట్రేషన్స్ దేర్. అవన్నీ అయిన తర్వాత సడన్ గా ఏంటంటే మోడస్ ఆపరండి ఆఫ్ అకాడమీస్ మీకు చెప్తానండి. జనరల్ గా దే చార్జ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 3 to 5 lakhs एंड ही एश्योर्स मेरे साथ ट्रेनिंग करने के बाद तुम जो है पक्का फौज के अंदर हो जाएगा. अगर सिलेक्ट हुए तो मुझे पैसे दो, नहीं तो पैसे पूरे वापस कर दूंगा. ఇప్పుడు ఎవరినైనా కూడా ఇప్పుడు మన ఎనాలజీ తీసుకుందామండి. మన దగ్గర ఇది కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ ఫ్యాక్టరీస్. దాని లోపల మీరు ఎవరినైనా 10+2 ఏజ్ లోపల ఇఫ్ యూ ప్రతిరోజు 14-16 గంటలు వాడికి చదివిపించేసి చేస్తే ద ఛాన్స్ ఆఫ్ హిస్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ అదర్ మచ్ బెటర్. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ అదర్ ఏది మన ఈ కోచింగ్ సెంటర్స్ లో అన్నమాట. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇప్పుడు 100 మంది ట్రై చేశారండి. దాని లోపల 20 మంది కూడా సెలెక్ట్ అవుతారు. అయితే మిగిలిన 80 మంది రిజెక్ట్ అయినా కూడా 80 మందికి డబ్బులు ఇచ్చేస్తాడు, 3 లక్షలు 5 లక్షలే వచ్చేస్తాడు. కానీ మచ్ మోర్ ఇది ఫర్ ఇది 20 మంది దగ్గర నుంచి 5 లక్షలు 3 లక్షలు వచ్చాయనుకోండి, ఈజ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ. యాజ్ దట్ అన్ఫార్చునేట్ ఎవరైతే యూత్ ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు ఏం చేస్తాడంటే అతను ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్నని కన్విన్స్ చేస్తాడు. నేను మెట్రికులేషన్ అయిపోయింది, నాకు బ్రహ్మాండమైన నౌకరీ దొరుకుతుంది, నాకు 3 లక్షలు కావాలా. అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అప్పో సప్పో ఏదో ఒకటి చేసేసి పొలాలు ఉంటే పొలాలు గిరివి పెట్టే అమ్మేస్తే వాడికి 3 లక్షలు ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత అన్ఫార్చునేట్లీ వాట్ హ్యాపెన్, he may get selected, he may not get selected. If he doesn't get selected, his 3 lakhs will be back. So as far as that child is concerned, he thinks that what a honest other man. But what happens ke general ga andi na dee lopala 70 mandi oka jawan post kosam try cheste 70 mandi lopala only one other guy gets selected. That is the average annamata. అందువల్ల ఏంటంటే ఈ యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో యాజ్ ఎనీవన్ హూ గాట్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏది ఆ పట్టుదల ఉంది, ఆ మణితనం ఉంది, నేను ఇప్పటికి కూడా మళ్ళీ అగ్నివీరులో చేస్తానంటే థింగ్స్ ఆర్ ఓపెన్. ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మొత్తం అకాడమీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మూతపడతాయండి. దాని లోపల కూడా దేవర్ ద స్కోప్ ఫర్ కరప్షన్. మీకు అంటే యాజ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, about 10 or about 20 years back, I am speaking about 20 years back, AOC center, Army Ordnance Corps center lopala, enrollment lopala, there was some rather Havaldar Nair or somebody who was involved, a retired other guy, veteran guy. Most of these are touts or dalals, they are all other veterans. So he rather penetrated into that other levels, and when finally CBI raided him, he had the few crores as fixed deposits. Fixed deposits all in white money. So this is the issue. ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే ఇది అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏవైతే సామ్రాజ్యాలు సృష్టించుకున్నారో అవన్నీ ధ్వంసం అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్. దీని లోపల యాజ్ ఫర్ అపోజిషన్ ఈస్ కన్సర్న్,
వాళ్ళు నో ఐ జనరలీ డోంట్ కామెంట్ ఆన్ పాలిటిక్స్. కానీ ఏంటంటే అది ఎనలైజ్ చేయకుండా సే ఓకే నో ఎనీథింగ్ ఇన్ పవర్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వాట్ సెంటర్ సేస్ యూ హ్యావ్ టు అపోజ్. అటువంటి మైండ్ సెట్ వచ్చిన తర్వాత పాలిటిక్స్ వితౌట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దాట్ విల్ రాదర్ బి డెట్రిమెంటల్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్. ఇప్పుడు అగ్నివీర్ దగ్గరకు వచ్చామండి. వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే సే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద అరౌండ్ 46,000 ఎన్రోల్మెంట్, దాని లోపల ఐ ప్రెజ్యూమ్ 41,000 విల్ బి ఫర్ ద ఆర్మీ, ప్రాబ్లీ అరౌండ్ 2,500 rupees, 2,500 will be for the Air Force, and probably another 1,000 or 1,500 will be for the Navy, proportionately. వీటన్నిటి లోపల పర్టికులర్ గా వెన్ మీరు ఆల్ దీస్ ఆర్ ద అగ్నివీర్స్ are going to be employed by and large, in my opinion, in field areas. They are extremely inhospitable areas. అంటే మీరు పర్టికులర్ గా సియాచిన్ కానివ్వండి, హై ఆల్టిట్యూడ్ కానివ్వండి, నార్త్ ఈస్ట్ కానివ్వండి, సో టిల్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ రాదర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ టఫ్నెస్, యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు సర్వైవ్ ఇన్ దట్ ఎన్వైరన్మెంట్. అందువల్ల ఏంటంటే ద ఏజ్ ప్రొఫైల్ ఫ్రమ్ 32 years it will be coming down to 26. And apart from that, pension benefit, pension burden on the army is going to reduce. ఎందుకంటే యాజ్ ఆన్ డేట్ అండి, ఇప్పుడు మనము 100 రూపాయలు మనం శాలరీస్ ఇస్తూ ఉంటే 125 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్నాం కోట్లలో అనుకోండి. అంటే అదే కాకుండా వీటన్నిటి లోపల ఏమవుతుందంటే మీకు వచ్చే ఆర్మీ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ కి ఏవైతే శాలరీస్ ఉన్నాయో దాని లోపల దాదాపు 65 to 70% ఈజ్ ఓన్లీ టువర్డ్స్ పే అండ్ ఎలివెన్సెస్. అండ్ ఫర్ దాట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దట్ వెనెవర్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ నౌ, ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా ఈ ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత బార్డర్ ఏరియాస్ లోపల ద కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ అన్బిలీవబుల్. మీరు చూసుంటారు, ఏది జోజిలా టన్నెల్ అంటారు, ఆ టన్నెల్ అంటారు, ఈ టన్నెల్ అంటారు. All that are the connectivity, they are the opening in a very, very big way. For that are the funds have to come. Funds at what cost? ఏంటంటే మీకు నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కూడా డబ్బులు కావాలి, దాని తర్వాత ఆర్మీ బెటర్మెంట్ కూడా డబ్బులు కావాలి. వాటన్నిటికీ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ హాస్ గాట్ లిమిటెడ్ సోర్సెస్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ. సో నథింగ్. అగ్నివీర్ అనే స్కీమ్ 1989 లోపల సార్, ఇప్పుడు మన ఎవరైతే ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఫాదర్ కె సుబ్రహ్మణ్యం, హీఈస్ రేటెడ్ యాజ్ ద అల్టిమేట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియన్ డిఫెన్స్ స్ట్రాటజిక్ ఫోర్సెస్, స్ట్రాటజీ, గ్రాండ్ స్ట్రాటజీ, వాటన్నిటి గురించి అనమాట. హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద హైలీ ఇవాల్వ్డ్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్స్ టిల్ నౌ, ఇంక్లూడింగ్ రిటైర్డ్ జనరల్స్ అండ్ సర్వింగ్ జనరల్స్. ఆయన 1989 తర్వాత ఈ కార్గిల్ వార్ తర్వాత they realized some other thing, we got to rather look into this issue. Apart from that, the 15th Finance Commission also, they told ke look, aisa hai ke ye pension burden, salary burden kam karne ke liye you got to enforce some drastic other measures. So as part of this, since 1989 this thing was recommended, but implementation వచ్చేటప్పటికి this particular government has done that. So what happened? No, whenever government want to what call implement something, you would have seen best of the laws, best of the thing, like CA kanindi, farm reforms kanindi, opposition will be there and people will resort to that. So no, engineering, all these are right. Engineering is a greater position in the army, sorry, in the nation, right engineering, and there are super specialists. You and me are aware of that. ఏంటంటే for any political rally, for any kind of a thing, till the time you give a water bottle of booze and a packet of chicken biryani, no one will move to that place also. And your other grassroots leaders are being picked up from the other, how you can make money out of this also by resorting to donations from all parts of the society. So we leave it, it is beyond my topic only. So as far as socio-economic development వచ్చేటప్పటికి 17-18 సంవత్సరాల లోపల he used to get enrolled. By the time around 21-22,
that time for his he's already settled. He got a steady job. So विलेज लोकल ఏంటంటే अरे लायक लड़का है, पक्का नौकरी है, हर महीने में तनख्वाह आता है, पेंशन भी आएगा. So marriage market లోపల that was a boy used to command hell of a lot of respect. అంటే you can say dowry, non-dowry, that's immaterial. So what happened? That other thing, for the next 4 years as an Agniveer, he can't get married. It is very, very difficult for him, because if he gets married also, he'll be staying in some other godforsaken place, and no girl's father would like to give his daughter when his future son-in-law's life itself is at stake. So these are the socio-economic dimensions on which I wanted. As far as say, if you look at the overall of the India maps, this particular problem was confined to only Bihar and Secunderabad. Secunderabad, it was purely organized by that Samba Shivrao, or sorry, I'm not getting his name. He is a retired Havaldar. He's a retired Havaldar. So even you can call him a black sheep or entrepreneur or whatever you call. So as far as he is concerned, I believe he was running about 7 academies, and from there you've seen what mayhem he could create with only rabble-rousing kind of speeches and giving the wherewithal and giving money and all that. About 3-4 is sufficient too. మన దగ్గర ఏంటంటే, అన్ఫార్చునేట్లీ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్, irresponsible politics, that order of the day. అది మీరు ఏ పని చేసినా కూడా అది అంటే టెలింగ్ అబౌట్ దిస్ ఆర్ గవర్నమెంట్ అండ్ దట్ గవర్నమెంట్. అపోజిషన్ లో వీళ్ళు రావచ్చు, వాళ్ళు పోవచ్చు, బట్ డిసరప్షన్ has become part of our other lives. Yeah, but at the same time, don't you feel that youth have been misled? See, because of Corona, everything is happening. Elections are happening, lakhs of people participating, IPL matches happening. At least for those who have gone through preliminary examinations, don't you think they should have at least been asked to write the exam? And before implementing this policy, don't you think even central government should have made it a point, as you rightly said, socio-economic conditions with rural youth only, rural families? Don't you think at panchayat level they should have discussed this issue so that threadbare before implementation? And don't you think it would have really helped the country as a whole, and people would have even the families at socio-economic level, or those who have already taken preliminary examinations, everyone would have been taken into consideration before evolving a policy? Don't you think that government has failed? Even the army has also failed to understand. I do not think so, sir. ఏంటంటే జనరల్గా అంటే say what happened, a particular way of enrollment was going on past 70-80 years. It's a highly evolved kind of a procedure, which was everything in place. And as far as implementation is concerned of Agniveer, yes, like as I get the kind of publicity should have given or not, it's very, very difficult to say. But anyone who is rather like particularly those who got selected or 2/3 selection ho gaya, uske liye they've extended by another 2 years. So దాని లోపల ఏమైందంటే, as a written examination is concerned, I want to explain to you the way wars are going to be fought. It's not like yesteryears. The kind of the technology, the kind of what called weapon systems and all those they are coming. You need rather very, very sharp minds and with physical fitness, mental toughness, all those are combined. So what happened? I do hope whenever this Agnipatra the scheme is going to implemented, and the recruits they finally they land up in the regimental centers, there will be a discerning difference between the quality of the recruits through Agnipath scheme and the quality of recruits already entered there in the Indian Army, and they are in different other levels. Reddy garu, something very interesting in future, like after 4 years or 10 years, it is going to be a challenge for the commanding officers, the then commanding officers. Endukante these youth who are going to be there,
say out of that you already 70 మంది లోపల మీరు ఒక్కడిని సెలెక్ట్ చేశారు. అటువంటి వాళ్ళు 100 మంది ఉన్నారు అనుకోండి, 100 మంది లోపల 25 మందినే మీరు రిజైన్ చేస్తారు, 75% బయటకు వెళ్తారు. సో the quality of human resource what is being retained by the Indian Army, in my personal opinion, will be a top class, which is rather need of the hour anamata. But at the same time, don't you think these Agnipaths, that scheme which was already there before Corona, as you rightly said, through rallies across India, how many recruitments it would have been, and they could have gone through the examination pattern. They could have allowed them to be recruited. Now they are saying even Agniveer also they are going out of the age, even in spite of increasing the age. Many, they say thousands, they are not able to qualify. But instead, don't you think this examination they should have held, and as per the old scheme only they should have been recruited, and after that they should have come back to new Agniveer? Reddy garu, I am of the opinion, all these are the boys who got through, say about half of the selection procedure and all that. And it's not only written test, post written test, there's a merit list also. So what happened, whether they would have figured into that merit list or not, is a debatable question. It is beyond our scope. So what happened? Ippudu, okay, the reality is Agnipath have to be implemented. So as far as those youth are concerned, my only advice to them, ippudu unfortunately these are the riots which are rather witnessed. సో బీహార్ నుంచి కానివ్వండి, లేకపోతే తెలంగాణ నుంచి కానివ్వండి, వీటిలలో ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాడి ఫోటోగ్రాఫ్ కనిపించినా కూడా, రాయి వేస్తూ కనిపించినప్పుడు కూడా, యాజ్ ఫర్ హీ ఆర్ కన్సర్న్ ఫర్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ హిస్ కెరియర్ హ్యాస్ కమ్ టు జీరో అండి. దే నో పాయింట్ ఇన్ అన్నెసర్లీ ట్రై టు బ్రేక్ ఇస్ హెడ్ అగేన్స్ట్ వాల్. దే షుడ్ రియలైజ్ అండ్ గెట్ వే. ఎందుకంటే సే ఆర్మీ లోపల ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి ఫాల్సిఫైయింగ్ డాక్యుమెంట్స్. మీరు చూసుంటారు, ఎవరు మన చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ వాళ్ళంతా ఇంటర్వ్యూస్ లోపల కూడా, అది కాకుండా ద మ్యాన్ హూస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ ఆర్ పర్టికులర్ స్కీమ్, జనరల్ పురి గారు, he made it very, very clear, like all these guys who are going to get selected will give a written undertaking that I haven't ever taken part in any of these other things. And I am telling you now, if in case after 10 years or 4 years or other, before his pension, if this thing is detected and his what friend, if he gives the information, selfies, that culture has become. So he has done that and taken the photograph. That the guy is finished. 10 సంవత్సరాలు ఇదైన తర్వాత కూడా. And army lo, like as whenever you do this false enrollment అయితే, గవర్నమెంట్ మేక్స్ యూ పే ద అమౌంట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈవెన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ లో కూడా ద డే ఇట్ ఇస్ డిటెక్టెడ్ దట్ హి హస్ యూజ్డ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద మీన్స్ then first of all he will be sent home, and the money for his training which is imparted by the army, that also will be recovered from him. So these are the youngsters. My only advice is fine, like whenever you change a system, దాంట్లో ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా రెసిస్టెన్స్ విల్ బి దేర్, అండ్ ఇట్ విల్ బి, ఇన్ మై ఒపీనియన్, ఇట్ విల్ బి టెంపరరీ ఫేజ్. సో ఈ స్టెబిలైజ్ అవడానికి ప్రాబ్లీ ఇట్ మే టేక్ ఫ్యూ ఇయర్స్. బట్ ఆఫ్టర్ ద ఫ్యూ ఇయర్స్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ ఆల్రెడీ ఎజిటేషన్ వాట్ ఎవర్ యూస్ ఫర్ 3-4 days. now it is confined to jantar mantar pe dharna de rahe hain, ya idhar dharna de rahe hain, udhar dharna de rahe hain. Now it is reduced to that. But the serious rather contesting candidates, they will be already onto this thing ke Agnipath ka written examination kaisa hoga, ye kaisa hoga, they will be trying on this thing. And but don't you think the first CDS, your good friend Mr. BP Rawat's demise has led to all this chaos, because there is no CDS, and is this chaos just because of the administrative failure of services, and even the government could not anticipate? అది కాదండి. అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్, ఐ అగ్రీ విత్ యూ. ఏంటంటే ఇది ద ఆర్మీ, అన్ఫార్చునేట్లీ we are all totally isolated. Unfortunately, we haven't got freedom of speech. We haven't got the freedom of speech. It is denied to us because of we are wearing the uniform. So with that as the background,
like the kind of publicity which should have been given, given or not is a $1,000,000 question. It is very very difficult to say. కానీ ఏంటంటే ఇటువంటి ఇప్పుడు సడన్ చేంజ్, ఇప్పుడు డిమానిటైజేషన్ అయింది సార్. సో వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, మీ ఒపీనియన్ లో కరెక్టా, ఇది డిబేటబుల్ థింగ్. కానీ ఏంటంటే ఇట్ డిస్రప్ట్స్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. వెరస్ యాజ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ కన్సర్న్, మీరు తెలంగాణ లోపల కూడా ఈవెన్ కానిస్టేబుల్స్ కి దీనికి కూడా ఈవెన్ పీజీ నుంచి పిహెచ్డీలు కూడా అప్లై చేస్తారు. ఎందుకంటే యూ కీప్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఏజ్. సో ఆ ఆశ అనే దాంతో వాడు పీజీ అయినా కూడా ఏమైనా కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు కాంట్రాక్చువల్ జాబ్స్కి వచ్చేయండి, ఎవ్రీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ when it comes to ఏది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ జస్ట్ లుక్ అట్ ద హోమ్ గార్డ్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఇంటరాక్ట్ చేసి చూడండి. Some of them are working past 20 years on contractor basis without getting permanency. Similar kind of thing is happening with the drivers. And the things which are in place, it is impossible అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక 15 సంవత్సరాలు ఎవడైతే కాంట్రాక్ట్ జాబ్ లో చేసి వాడు పర్మనెంట్ కాలేదో, if in case you you give a permanent employment to somebody else of his other batch or lower to him or this thing, and tomorrow there'll be the plethora of court cases. You don't know what are hit you. You mean to say there should not be social security, there should not be social security in the name of jobs, something like that. And how will army survive? How will army survive? Now, what is the fun of having Agniveers? Only 10% taken, and why are you trying to send them into the society again? Whatever you need, అంతవరకే తీసుకుంటారు. దీంట్లో ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద నేషనల్ ఎయిమ్? నేషనల్ ఎయిమ్స్ ఏంటో ఏంటంటే they want rather the youth. I rather say Agnipath scheme, in my personal opinion, should be a stepping stone for all the 100%, because no one knows who's going to get selected, who's going to be rejected. कि भैया 4 साल के बाद निकलना है तो उसी के मुताबिक मुझे तैयारी करना पड़ेगा. And you may say कि 4 साल दिल लगा के नौकरी नहीं करेगा. And I am telling you, the regimentation, the steel frame of the Indian Army, वो गधा भी है उससे काम कराएगा, घोड़ा भी है उससे भी काम कराएगा. And no one will be spared. And if in case I tell you, like say all these are the guys, if they are expecting a cushy kind of time on 30th the salary will be created, no. वो अगर 50,000 का काम करे तो उसको शायद 25,000 तनख्वाह मिलेगा. But at the same time, now earlier recruitment was in the rallies and they used to select only whatever they needed. వాళ్ళకి ఏది కావాలనో ఆ ర్యాలీలో అంతవరకే తీసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అగ్నిపథ్ స్కీమ్ ద్వారా దే ఆర్ టేకింగ్ మోర్ యూత్ అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఓన్లీ 10% విల్ బి రిక్రూటెడ్ బై ఆర్మీ సర్వీసెస్. ఈస్ దిస్ వాట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్? ఇదే ఏమైనా ఇబ్బంది పెడుతుందా? అప్పుడేమో ఫిక్స్డ్, ఎస్ ఈ 100 జాబ్లు ఉన్నాయి, ఓన్లీ 100 we are going to take. Now here you are stating you are inviting thousands and you are saying only 10%, only 10% దాంట్లో నుంచి తీసుకుంటామంటున్నారు. ఇది కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటారా? కన్ఫ్యూజన్ లేదండి. వాట్ హ్యాపెండ్ కే ఓవరాల్ నేషనల్ ఎయిమ్ మీరు చూస్తే రిడక్షన్ ఆఫ్ పెన్షన్ బిల్స్, రిడక్షన్ ఆఫ్ సాలరీ బిల్స్, సో గవర్నమెంట్ ఈస్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ దట్. సే నో వన్ హ్యాడ్ ద కరేజ్ ప్రీవియస్ దీని లోపల టు బైట్ ద బుల్లెట్. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ కే దిస్ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ కన్సర్న్, లైక్ they decided to implement whatever 1989 నుంచి ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో they decided to implement. నాకేమనిపిస్తుందంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ లోపల defense forces by and large it's a smaller segment, they are experimenting on this. Tomorrow they may implement for other things also. Okay, Agniveer when he goes into the society, he is spreading 75% are going, he may go into a corporate job, he may go into CAPF, so it depends on him totally what he wanted to do. But after 4 years he would have rather imbibed discipline, imbibed the skills, and apart from that I presume with his savings he will have at least about 15-20 lakhs, and apart from that he will have access to banks to open his own other kind of a thing. Ippudu unfortunately the education system all these years have produced the unemployable youth, and this human resource of India, what is we are churning out through all these other systems is trash.
ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ విత్ కన్విక్షన్. ఎందుకంటే నిజామాబాద్ లోపల ఇటువంటి ర్యాలీస్ అయినప్పుడు ఐ యూస్ టు బి ఐ యూస్ టు గో యాజ్ ఇండిపెండెంట్ అబ్జర్వర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్స్ మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు సే అగ్నివీర్ అప్లై చేసిన తర్వాత దే టెల్ them to report at a particular regimental center or some place where the enrollment will be carried out. It totally military deal lopala, and you will be put through the grind. If you emerge as selected, okay, 4 years. Take it as a stepping stone for your future. Don't think like a psyche it is lifelong ani. I give you a small analogy, sir. ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేదంటే మీరు లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రైన్ లోపల ఆల్రెడీ మీకు రిజర్వేషన్ ఉంది, మీరు ఫుడ్ అవన్నీ ఆర్డర్ చేశారు, అంతా కూర్చొని జిందగీ పూరా జో అయినా యార్ ఆరామ్సే కట్ జాయేగా. నా వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, ఇప్పుడు సే యూ బోర్డెడ్ ద ట్రైన్ అరౌండ్ 7 o'clock in the evening. At 11 o'clock you are going to be told, okay, bhai, get down, there's another train, get on to that and you reach your destination. So what happens, that is the mindset. Any human that mindset may not have accepted, but ఏంటంటే say this is the way it can be done. Previously we all used to do reservations. ఏంటంటే మీరు ఓ టైం లోపల ఇది పర్టికులర్ గా నిజామాబాద్ ఆ బెల్ట్ నుంచి వెళ్తే we got to go to Manmad to go to Bombay. There may be direct trains now. So what I personally feel, it's only a matter of time. All these things will subside, and then the future of Agniveers will be you'll be able to see them in all walks of life. Yeah, but at the same time, don't you think even the old pattern, who have gone through 2/3 of this thing, they should be, irrespective of the age, now they should be given this written examination, they should be observed. After that, let Agniveer come. Don't you think that would be feasible? And who should take the blame for this violence and deaths also? Deaths of innocent youth. Now who should take the blame now? అదేనండి, ఇప్పుడు సే యాజ్ ఫర్ బ్లేమింగ్ ఇస్ కన్సర్న్డ్, like what I feel, the circumstances, the policy. And I will take back that word blame. Now who should be held responsible? Responsible in the sense, like I said, there are lots of things. In an accident is an accident. So what happened, as of this particular policy is concerned, they should have advertised in advance, and all that is a different thing. You would have seen, say the present government is concerned, they rather believe in shock and awe. As they introduce a particular thing and they see the reaction. Same kind of thing has happened with CAA, same thing has happened with the farm laws, same thing is happening over here also. They are just like, say, one thing that is good about this government, they realize what kind of a backlash may happen, and they will introduce the remedial measures. So you mean what to I say, personally feel, then this is only unfortunately, minimum qualification is SSC matriculation, am I right? మెట్రికులేషన్ Only SSC నేను మీతో షేర్ చేస్తానండి. ఒక మాట, one question, only 10th matriculation, but even if PGs are applying, that means even central government, all state governments have failed to provide employment. That is why even PG is trying to apply. Telangana Nirudyoga Bhriti, they said they'll create so much of employment. Likewise, central government, 1 crore jobs. No, you mean to say because there is no proper employment, now even the well-read PGs and all, they are trying to apply for this. This shows that they want a stabilized income and employment. Now, don't you think everyone failed here, both central and state government? Now, because of this chaos is resulted and affecting services, unfortunately. Unfortunately, Reddy garu, the academic system what we got in Go, it is not producing confident young men who got the courage ke main apne pair pe khada hoke maa baap ko dikhaunga. You go to any university, there will be guys who are doing nothing but studies for 10-12 years, and they are all in their 30s. So depending on the convenience, they say okay, aap 40 saal mein bhi aap bharti ho sakte ho. So what happened, that the guy is getting the money from his other parents and yahan mufatta roti tod raha hai and dharna kar raha hai. Whereas నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మీతో షేర్ చేయదలుచుకున్నాను. నేను నిజామాబాద్ లోపల I was posted in the NCC battalion లో అన్నమాట. So what happened,
when it comes to central government jobs కానివ్వండి లేకపోతే ఏ జాబ్ అయినా కానివ్వండి, సో వీ నో ద వేస్టేజ్ రేట్. వేస్టేజ్ రేట్ ఎంత? అందువల్ల ఏంటంటే 46,000 మంది వేకెన్సీస్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. దాని లోపల ఆర్మీ లోపల ఎన్రోల్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో మేల్ రేషియో పాపులేషన్ దే గాట్ స్టాటిస్టిక్స్ అనమాట. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉందనుకోండి, ఓకే తెలంగాణ 4 కోట్లు 5 కోట్లు, వీళ్ళకి ఈ సంవత్సరం కోసం ఇక్కడ ఇన్ని వేకెన్సీస్ ఇస్తాం అంటే దే కీప్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ 15 years వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, దే గోయింగ్ టు దోస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. సో అవన్నీ అయిన తర్వాత those vacancies are concerned, they are there, rallies will be held at 2 or 3 places, and then finally these things will the guys will get selected, they undergo training, all those things will happen. నిజామాబాద్లో నేను ఉన్నప్పుడు కలెక్టర్ గారు రాయుడు గారు అని ఉండేవాడు. సో వాట్ హ్యాపెండ్ వన్ డే దీని లోపల he said like why don't you do something for this youth. So what happened, as I understand the procedures, I rather had recruitment organization lo chesinalto we know say Telangana vaadu enta height undali, enta chest undali, enta undali. Fortunate ga ante the then the branch recruiting officer evaraithe unnaro, he was kind enough and he has provided me with all the data. Ayin tarvata we had a doctor screening them, ayin tarvata with adequate publicity at the district level. So what happened, ఫైనల్ గా షార్ట్ లిస్ట్ చేసి 1200 మందిని మేము షార్ట్ లిస్ట్ చేసాం. దాని తర్వాత కలెక్టర్ గారు ఏంటంటే 1 month ట్రైనింగ్, సే 1 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వాళ్ళంతా సెలవుకి వెళ్ళినప్పుడు దేర్ ట్రైనింగ్ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ అనమాట. దాని లోపల ఫస్ట్ ఆఫ్ ద వీక్ 1200 మందిని ఎవరైతే మెడికల్ గా స్క్రీన్ చేసేసి డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ సరిగా ఉన్నాయో వాళ్ళని పెడితే వాళ్ళ లోపల 600 people left within 1 week of the training. I'm not telling about regular army training. As a NCC లోపల ఎవరు హోల్దార్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే ట్రైనింగ్ ఇచ్చారో 50% of left. దాని తర్వాత after about another 15 days ke sir aisa this lifestyle will not suit us. We want absolutely laid back kind of a lifestyle. Like these are the kind of a lifestyle in the army, will not suit us. So quitting. Final గా ఏంటంటే దాదాపు 500 to 600 ఉండేవాళ్ళు, దాని లోపల 170 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారండి ఆర్మీకి. So what happens, that's a very very interesting thing. దీని లోపల ఒకటి ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఆర్మీలో ఒకటికి ఎంట్రీ దొరుకుతుంది అనుకోండి సార్, వాడు బతుకున్నా కూడా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లైక్ వైల్ ఫైటింగ్ ద ఎనిమీ ఈజ్ పాస్ ఆఫ్. సో యాజ్ ఫర్ హీస్ ఆర్ కన్సర్న్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద జ్యువెల్. ఎందుకంటే ద స్టడీ ద మనీ విల్ కమ్, నాట్ ఓన్లీ దట్ పేరెంట్స్ కి సోషల్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ ఆల్సో బి దేర్, and apart from that he'll have access to medical facilities, he'll have access to CRD canteen facilities, he'll have access to a number of other privileges which goes along with the army uniform. Right. So there was already a demand from already your retired services personnel, 1 rank 1 pension. So that has gone. Now to tackle 1 rank 1 pension, did they bring this Agniveer issue so that you fight amongst yourselves and you decide? Now politicians say unfortunately like ఈ సోషల్ మీడియా ఎమర్జ్ అయిన తర్వాత everyone who got a camera he is as good as a budding journalist. So what happens, like by virtue of wearing the uniform, we were denied this fundamental right of speaking. So post retirement suddenly we find this as a అందువల్ల we keep expressing. మీరు ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నారనుకోండి, how many engineers, how many other doctors they keep coming under the sharing their reports on the social media. No, it doesn't happen. Whereas army lo entante it's a close knit organization. With the result what happens entante I'm a part of the social media groups anamata. So the surveying, the retired, all of us we keep exchanging our views. So as far as ఇది ఓఆర్ఓపి అనుకోండి,
like మన దగ్గర the one of the most learned guys, sometimes you should get him, వీడు విద్యాసాగర్ గారు ఉన్నారు. He is a very knowledgeable guy. He retired as the director ఏది మన ఇక్కడ రీసెటిల్మెంట్ లో కూడా ఇక్కడ మన దగ్గర తెలంగాణలో వర్క్ చేశారు. సో ఐ వాంట్ యూ టు ఇంటర్వ్యూ హిమ్. అంటే ఐ రెస్పెక్ట్ ద జడ్జ్మెంట్. ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఏ దీంట్లో కూడా మీకు 100% సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. వెరస్ as far as OROP ఏది the parent of the government which has given is meeting your aspirations to 90 to 95%. Right. Don't like keep 5% nahi mila, 5% nahi mila, and say that satisfaction is there everywhere. But my question to you, one rank one pension, one rank one pension versus Agnipath Agniveer. Yeah. I'm of the opinion, like say as far as OROP and Agnipath, both are totally different are the cups of tea and tea. And like say veterans, Indian Army is conservative, orthodox. So what happened, management lopala okati entante where things have already absolutely settled, smoothly sailing, don't rather ruffle. When you ruffle those feathers, invariably this kind of things happen. So we believe in the status quoism. Status quo jo chal raha hai chalne do. So what happened as far as this particular is concerned, they don't believe in status quoism. They want to shake up every system. I am of the opinion it's only a matter of time. Agnipath similar kind of a thing may even happen for other guys also. When he comes out of that certificate after 4 years, probably it will open a lot of the avenues for him. And not only that, like I say, even the politicians also, Agniveer karke baad mein politician banega, all his life he can keep telling ke main fauj mein naukri kiya hu. Because that brand value of the Indian Army, respect and honor and society local kuda that is there. And it's a great sign for the Indian Army. We have seen a Telugu movie recent, Mahesh Babu cinema, and there he says to the villain, you do some service in the army and you come back. He says that is what I expect at the unusual ending. I said until and unless you come into the army, you give some time to the army, only then you will understand what army does. So that was a good movie. I think it was taken. So let us take that. Retd garu, I'm rather grateful to you for giving me this forum to express my opinion. I'm of the opinion, like as I say, unfortunately, the youth, they want other things in a jiffy. Social media వచ్చిన తర్వాత, including to an extent it has come to us. అంటే నోట్లోంచి మాట్లాడగానే అది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలనుకుంటాం. That has been a tendency అన్నమాట. ఎందుకంటే the mind travels much more faster than the deeds. So what happens, like say ఈ అగ్నివీర్ లోపల నుంచి the Indian Army provides them to 25% ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో దాని లోపల if they want to become officers, they can become. It's very much possible అన్నమాట. So you got those kind of avenues. So my only appeal through you to the discerning audience and particular youth is take it as a stepping stone for your future. वो 4 साल sacrifice करना है, उसके बाद जो है ना आपको 10+2 का दे रहा है, या if they want to give a degree, it's up to the government what they want to give. That should be opening खुलजा सिंह के भाई 10 different venues open for him. And the government, the state governments, the central government, the army, and the what call mirnattu మన corporate world, all of them should open. ఒకటి మీతో ఇంట్రెస్ట్ గా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను, ఇది CAPF 10% వేకెన్సీస్ అనేది ఇప్పుడు కాదండి, పార్ట్ టైం నుంచి ఉన్నాయన్నమాట. కానీ when it comes to people, those who completed about 15 years of the previous service, there used to be hardly any takers. Not even 3% of the vacancies used to be utilized. ఎందుకంటే దీంతో వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే invariably what happens, he used to purchase few more acres, few more this thing, and he is happy. But దీని లోపల ఎనాలజీ, ఐఎమ్ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆఫీసర్. నా కోర్స్ మేట్స్ ఎవరైతే ఆర్మీ నుంచి బయటకు వచ్చారో
by and large, all of them flourished, and much more than me by virtue of being in the uniform. So they are entrepreneurs, and some of them are wrote the books. They're in different other. Whereas by virtue of the uniform, like as far as I'm concerned, I retired. Absolutely a faceless kind of a guy, earning his pension, enjoying his other what call evenings in the clubs or the friends. That's what the life has offered to me. You are happy earning your pension, whereas Agniveers are unhappy that they are not going to earn pension. That is the difference now. But anyhow, as you rightly stated, the most interesting thing, I've seen financial security totally on my own stream. It's not what my father has given, what my mother has given. Totally on my own stream. My financial security came only after my retirement. Otherwise, 25th వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ మంత్ బడ్జెట్ గురించి ఇదన్నమాట. okay, Because self respect అనుకోండి, ఏమైనా ప్రైడ్ అనుకోండి, I never have taken a single paisa from my father or mother, whatever is there, totally on my own stream, and build the life. And now, after spending for 32 years, it's okay. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ అండి దేశంలో ఎవ్రీవేర్ కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ has started. కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ మీరు అంటే 2003 తర్వాత అన్నమాట. It has got nothing to do with this government. 2003 తర్వాత it has become a contributory pension. It's something like అగ్నిపట్ల లాగా వీళ్ళు 15% వీళ్ళు సాలరీస్ ఇస్తే గవర్నమెంట్ 15% ఇస్తుంది. That was the kind of thing is happening everywhere అన్నమాట. So what happened? I am of the opinion like అగ్నిపట్లో ఏవైతే స్కీమ్ ఉంచారో in future probably they will try to do the same thing by you earn your pension. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్స్ సార్. At the age of 17 or 18 you are entering, and you are retiring at the age of 35. 35 తర్వాత ఇంతకుముందు ఏంటంటే యావరేజ్ లివింగ్ యూస్ టు బి ఓన్లీ అప్ టు 60. ఇప్పుడు ఏంటంటే అది 85 పోయింది. సో వెన్ కంపేర్ టు మై పెన్షన్ without a Jawan's pension, in the longer run, because I retired at 54, 58, and as a daughter the boy is retired at 35. So what happens? His rather what you call take home pension will be double than mine, because he'll be drawing it for a very, very, very long rather period, and all the benefits associated with that. So that is wonderful, and I should thank you for an open discussion, trying to come out with all the facts because of your experience in the army and being close to the first CDS who is no more, Mr. Bipin Rawat. We still salute him for his audaciousness on the issues, and he was the one who was very categorical and clear. You should have physical strength, mental toughness, only then you enter services, not for employment. But how the government after government, because of the socio-economic conditions, as very neatly pointed out by Colonel Durga Prasad Garu, where is the socio-economic conditions has driven the rural youth and semi-urban youth into army. And you come to cities, we don't find anyone. Believe me, no sense of such joining except for National Defense Academy, wherein you want to send your children as an officer. But at a ground level, that Jawan level, no one understands. But it is the Jawan, believe me, it is the Jawan who is giving us every bit of security. From Jawan, he is trained and he will become Havaldar, and then Havaldar to different officer positions, like we see in police constable too, because officers they go only at the later stage, but at the ground level you find these soldiers, these wonderful policemen who are there trying to provide security and service. And this is happening at the socio-economic condition, lower socio-economic condition in the rural areas. So that is why when government has announced a scheme without properly notifying, because they should have included panchayats, it is the services, because every citizen is a constitutional authority. It is not the property of any central government or any single party or single gentleman, whether it is prime minister or chief minister. They're all public servants. Manmani nahi hai. At least if the scheme is good, wonderful, and they should have made panchayats to become part of the scheme, as central government is trying to diverge as per article, the 73rd amendment. They want to make panchayats independent. The same level
the policy decision also should become independent. Allow them, the panchayats, to discuss, debate, come back to you. Then municipalities, then let that be discussed on the floor of assembly. Then you take it to parliament, because it is the question of the security of the nation, the services. How can one party or one gentleman can just create this type of anarchy, this political party or that political party? Because when they are bringing services into politics, I feel bad. It should be discussed. And not only that, I feel bad that in Telangana, precious lives have been lost in the police firing. There is no judicial inquiry, which we have been demanding till now. As we have seen in gang rape in Jubilee Hills, they try to divert the attention, the politicians. Now they are doing dharna. They have not done the dharna for Jubilee Hills rape victim, 111 GO, because it is going to destroy Hyderabad. No political party has come. And when Corona, COVID-19, all political parties have become one. Now this he divide and rule, that British legacy is still happening, unfortunately, even with a scheme like Agnipath, Agniveer, which should have really enlightened the society, which should have moved forward with the total acceptance of the society. And believe me, whether it is NDA, UPA, TRS, AIMIM, or Samajwadi Party, Bahujan Samajwadi Party, or Sharad Pawar, NCP, or Shiv Sena, whichever party you say, you are all responsible for this mess. Why? Because unemployment. Because of this unemployment, even if a PG, double PG is applying for a basic matriculation course like army recruitments, don't you think we should hang our head in shame? Because you have not made it compulsory that every individual should undergo this training, as we have been stating that in the cinema, in Mahesh Babu cinema. Once you undergo, then you will understand the discipline and the commitment for a cause. With that, with this discipline and commitment comes the responsibility. But what is happening? Are we not responsible for creating this unemployment? 1 crore jobs you stated here in Telangana. Telangana, Bruti, they have announced they won the election in 2018. Till now, it is not being implemented. Now you see our own Telangana youth dying in police firing. Who should take the blame? Who should be responsible? Why courts are silent? They don't take anything suo moto. Gang rape, when a girl comes out Jubilee Hills, nothing happens. We don't know what is happening with the inquiry. All of a sudden, just imagine the plight of that girl and that family who have come forward. Now the same case, what about the unfortunate incident in Secunderabad? Violence has no place. I've been reiterating through this channel time and again. Violence has no place in the civic society. Whoever does it has to face the music. You are destroying our own infrastructure. That infrastructure is कोई పొలిటికల్ పార్టీ का బాప్ नहीं देता वो हमारे पैसे हमारे टैक्सेस है आप क्यों नहीं समझते మనం గట్టిన పన్నుల ద్వారానే ఈ రైల్వే స్టేషన్లు గాని బోగీలు గాని బస్సులు గాని మిగతా ఆఫీసులు గాని వచ్చేది వాడు రాజకీయ నాయకుడి జోబుల నుంచి రాదు యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ మీరు అర్థం చేసుకోండి आप सोचिए आप धरना करिए మీరు నిరసన వ్యక్తం చేయండి you protest you have every right but peacefully. You should always protest peacefully. Don't allow hooligans to take away the issue from you. मुद्दे को आपसे लेके जाने की साजिश जो करते हैं उन ऐसे दिमागों को आप नजदीक मत आने दीजिए. Don't allow masterminds to come and break into your lines to destroy your issue. We should be very, very clear and very strong. At least now, I hope, instead of these politics and dharna diverting all public issues, inflation is there. So much of cost, right from vegetables to everything, oil. No one wants to discuss. Education, children sending to children school, very costly. And transport, how costly it has become. Health, costly. Sri Lanka, you have seen what has happened to Sri Lanka. Now what is happening in Pakistan, you have seen. And instead of discussing such vital issues, we are fighting each other. At the same time, environment, natural resources belong to everyone. सहज वनरुल अंदरवी ये जो भी है पानी से लेके ऊपर ये सभी लोगों के हर एक नागरिक के एक संविधान है. Every citizen is a constitutional authority. ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ. మనం ఎందుకు ఇట్లా చావాలా? Why should we die like this? हम क्यों ऐसे मरना है? क्योंकि हम खुद संविधान है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? कितने दिन ये राजनीति, ఎంతకాలం ఈ రాజకీయం? For how long this politics? Think.
वी आर द कॉन्स्टिट्यूशन, मनमे संविधान, मनमे राज्यांग व्यवस्था, हम संविधान है, आप सोचिए. So this is for today. I hope the discussion on Agnipeeth with wonderful guest Colonel Durga Prasad ji has come out very cleanly and very neatly, and he has appealed to youth: don't indulge in violence, think twice. And from here, I only appeal that all those who have taken the earlier examination at least should be allowed to complete their written examination. Then you have this new policy going, that also you kindly take it forward to panchayat level. Let there be a discussion in a proper way, sensitize them. It is the question of the service motto, the service to the nation, because it is the security, and that is, should be kept in mind. After CDS, Mr. Bipin Rawan, there is no CDS till now appointed. He's a good friend of CDS BP Rawat. Even that day also, unfortunately, we had to come together and do a show. And now, at least central government and even the forces, services will understand that there should be a proper CDS structure, so that when you try to come out with a policy, you take the entire society, because so many socio-economically conditions are prevailing in rural areas. They're all coming and joining army, and they are giving their best. So many lives we have seen, precious lives have been sacrificed till recently also on the border with China. And see how northeastern region, how many Jawans are dying. Same way, the cross-border terrorism. So all these things are there, which should be borne in mind. Havaldars dying, Jawans dying, young officers dying. We feel very sad and we salute their services. That should be the motto. So let us all come together and let us not politicize this. If there is anything, this is a people participatory constitutional democracy. Let us discuss, debate. Yes, there is a rightful place for a dissent also. Before you decide, decisively you decide. That is democracy. In a democracy, everyone has a right to know, understand, decide, and dissent. But how? Peacefully, without allowing other to take away the issues from you. Only then your issue will be highlighted and a solution can be promptly found, as we are doing this show just to create such opinion amongst all youth and everyone. And I request every youth and all, you can participate in these live shows. I've been showing all the videos. We are independent, and my mobile number 944046539. Again, I reiterate, 944046539. Email drtsprshow9@gmail.com. drtsprshow9@gmail.com. Again, before I say bye, this unemployment has become the scourge of the society, of the state, and the nation, because of which any such type of employment or recruitment is announced, the youth, they come with hope. And when that hope turns into despair because of COVID-19 mismanagement, I will say, elections, no corona, IPL, no corona, cinema rallies, no corona. Now see, again they are creating panic because educational institutions have come forward, they have to sell the vaccines. If this is the case, don't you think those unfortunate youth were also led to believe that nothing is going to happen with them? They have tried very hard, as he rightly pointed out by Durga Prasad ji. These academies which are being run, they are fleecing money from them, and if they are trying to stoke the flame of violent protest, don't you think it is the failure of our intelligence agencies to think? And not only that, the unemployment, how to address this unemployment, that is a big issue in front of us. And the intelligence failure is also big issues, and think we have been demanding there should be a serious judicial inquiry, because it is concerning with the services and the youth of the country. Thank you, sir. Take care. Bye. For all the Indians, we say Sukhanidra Shubharatri. For the world over, we say good afternoon. Before that, good morning, good afternoon, and good evening. Bye. Namaskar, sir. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. It's He always said Jai wonderful, Hind. wonderful to say, come on to for discerning the audience and elevated the audience. Your shows are very good. Thank you. Wonderful. We will both say Jai Hind. We will say Jai Hind, Jai Hind, and we salute all those sacrifices, including his good friend, General GP Rawat, BP Rawat also. Okay. Thank you.
Thank you very much. Good day. Thank you, sir. Thank you very much. It was very interesting.